I've been waiting so long for you to call. I don't know what I wanted. I wanted you to say something that I hadn't heard before. Have we ever been honest? I wanted you to say something. I wanted you to say something.
dive deeper. I'll dive, 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 dive deeper. I'll dive, 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 dive deeper. I'll dive, 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 dive deeper. Try to keep myself together, but I need it in my system. Honestly, I don't mean wrong. When I left you, I thought we were done, but there's something that I need to know. I need to know. Tell me, do you think about me? 'Cause I keep thinking about you, baby, over and over and over. Do you think about me? 'Cause I can't stop, don't wanna do this over and over and over. Do you think about over and over? Do you think about over and over? I can't stop, don't wanna do this over and over. Do you think about over and over? Baby, I'm not here to play a game. Ever since we fell apart, I don't feel the same. Hate to think I might be just too late. Oh, I need it in my system. Honestly, I don't mean wrong. If you want me to leave you, I'm gone. But there's something that I need to know. I need to know. Tell me, do you Carmelo Albano, buonasera. Mi ricordo alla fine del torneo scorso presentato da Gianluca Blatti, che salutiamo, ti sei rivolto a me dicendo: se c'è posto mi farebbe piacere giocare. Squadra di bravissimi ragazzi, non lo dico così ma perché si vede in campo, si vede dalla serietà. Apprezzavo questo col mio staff, nonostante i risultati non siano stati dei risultati bellissimi. Avete onorato e state onorando il torneo come forse diversamente non ricordo nelle passate. Sì, perché sai, quando si è ultimi in classifica si perdono tante partite, poi non viene facile continuare a giocare. Invece in voi stiamo tutti apprezzando la massima serietà, tutti dovrebbero essere come voi. Grazie. Carmelo, detto ciò, Floresta forse ha trovato un torneo che non era abituato per la squadra per cui ovviamente è nata, però secondo me, camminando, ne ho parlato anche con Marco in un'altra intervista, state facendo tesoro di quello che è quest'anno, un'esperienza, per poi magari mettere delle basi diverse nella prossima edizione, dove mi avete già detto che spassionatamente vorreste partecipare. Sottolineo che l'invernale non ha mai lo stesso livello qualitativo dell'estivo, dove ci rendiamo conto che quest'anno abbiamo raggiunto un livello alto, sono tanti bei giocatori, però se dobbiamo prendere un lato positivo, cosa prendiamo di questa bella avventura? Ma allora guarda Marco, ti dico, chiaramente noi è il primo torneo che ci siamo fatti, c'è chi non gioca a pallone completamente come me, quindi prima esperienza in tutto, le squadre sono forti, sono tutti ragazzi che sanno giocare, che giocano. Noi ti dico, siamo ultimi, giustamente non abbiamo vinto, però lo vediamo, giochiamo meglio, è molto più stimolante, ci impegniamo, abbiamo voglia di giocare, è un'esperienza che ti fa crescere, perché sicuramente giocare con persone più forti, ti ripeto, nonostante le vai a perdere anche tutte, però ti aiuta, perché non è come la partita che ti fa il giovedì con gli amici, è molto più, ti forma sicuramente di più. Anche se ultimi, sapete bene che comunque nel mio torneo tutti giocano nelle fasi finali. Parteciperete comunque a dei quarti di finale di Europa League, dove per quello che si sta scatenando per la varia classifica e quant'altro ci sarà anche un ripescaggio. Quindi non è detto che se fate una prestazione all'altezza di una partita e di una serata coinvolgente potreste anche ambire a qualcosa di più di quel quarto di finale. Comunque resta l'esperienza e ti dico resta anche la serietà di una squadra che veramente vediamo tutti quanti, giocate con amore. Noi giochiamo per divertirci, a noi non interessa, non abbiamo né l'interesse di vincere per forza, noi giochiamo per divertirci perché ci piace giocare a pallone, ci piace stare insieme. Poi ti ripeto, tante squadre, ci sono altri miei amici che già conoscevamo, quindi ci piace, è un modo per stare insieme, poi tutti quanti, capisci, lavoriamo, studiamo, quindi è uno svago, ci troviamo bene. Grazie Carmelo, splendido tu e i tuoi ragazzi. Grazie, gentilissimo, Grazie. buona serata.